So, if I were to make a milkshake, mango milkshake, strawberry milkshake, raspberry milkshake, the industry, if it manufactures strawberry or raspberry, it doesn't care. It doesn't need strawberry, it doesn't need milk, it doesn't need anything. That sugar also it doesn't need. It needs a sweetener. It can be a high fructose corn syrup. It can be aspartame. It can be saccharine. It need not be sugar. Anyway, so this is the ingredients: anethol, adesyl formate, benzyl acetate, benzyl isobutyrate. We will actually finish. It will go till 7 o'clock. Phenylethyl alcohol, rose, rum ether. None of this you will understand. Basically, this is from one strawberry milkshake. Basically, and you need for in that also they will have some of these things which will by itself need concoction of chemicals, and they don't need milk, as I was telling you. So it is basically absolutely synthetic, and we are all dying to go and have it. Why? If you need a mango milkshake, you should have the mango, or else we should not even be thinking of it. Why the hell will I think of a mango milkshake? My grandfather would have died laughing if I had asked him in some other season, I want mango juice. No, mango. Bloody in December, and that's all. Pavam, he would have gone tabal. Such ignorant fool asking for mango in December. But what's happened today? Advertisements tell you that is better than real mango. So they proudly write in that, no fruit juice or fruit pulp. In a lemon juice packet, there is an artificial flavor only. No fruit juice or fruit pulp. In a detergent, real lemon inside it. Okay. So, and we are also fools. We will keep seeing it happily. So that's a problem. We have been driven by the media and the advertisement, which is a big industry, by the way. The food chemicals industry is a very big industry. It's a multi-billion-dollar industry. That's the food cycle for you. That's cochineal. That's basically a bug, which is the easiest way of getting red color, brown color, and purple color into your food. That's the biggest coloring agent, widely used coloring agent in the world. Basically, it started in Mexico a few hundred years back. That's what it is. It's basically into all your vanilla. I mean, it could be in your strawberry cakes. It would be in your ice creams and all that. Cochineal, from which they take this carmine. And that basically is a typical red dye. All this brownish, reddish, purplish color in food wherever you see it is. And it is actually rightly called natural ingredients. FDA has approved it. It is a natural ingredient. How natural it is, we all know basically. But what is there is a substitute for it. What is the alternate for it? Is the Sudan red dye 2, red dye 4, which is all used across all the restaurants and all your food processing units. The red color, after you wash your hand, it is still there, which dirties and gets you scolding from your wife. That is basically the Sudan red dye. The red dyes which are used into they are all proven carcinogens. They are from coal or from petroleum. They are basically fossil fuel based. That is food for us. Basically, actually, if the oil dries up, half of our food will be out of the shelves, basically. There are so much of synthetic fossil fuel based food without our knowledge. We don't even know. That's the red color that comes in. Yellow color. Every packet of turmeric in India is having lead chromate or some other derivative which will give it a standardized yellow color. Because in nature, it cannot be the same color. There is more rain, there is going to be some road rot, there is going to be some other problem, and the turmeric color will change. So every time it will change, and every time I grind it also it can change. But we don't know. We want standardization. So when it has to be standardized, they want the same color out. So they will use chemicals for it, not turmeric for it. Anyway, so each of these, castoreum for that matter, is a secretion produced by the beaver. The animals, they have this way of territory marking. So it's basically from the anal end. The secretion from the anus of the beaver, that is, it's basically, this coffee, when one particular type of cat, in Japan and all, they feed it with coffee bean, and then when it excretes it, basically they take it and make coffee, because it's basically supposed to be very, very aromatic. Like that, the beaver also, probably because it's a very good vegetarian, so basically it has an aroma. So it has a secretion which it is used for marking its territory. That is used basically in almost all your artificial flavoring agents basically. And there are various things that we will never hear about. TBHQ, BHT, butylated hydroxytoluene. Even the manufacturer would have forgotten what it is.
You don't know what are the chemical concoctions behind it. They're used just for a simple purpose of antioxidant. A lot of things, when they have life, when the oxygen is there in the air, it will absorb it. It's going to basically show off. So it will basically give you a rancid color. It will make grow fungus. It may do something else. But we want to kill that. So basically, just kill it off there. There should be no life, no antioxidant, and that what it causes basically not fungus or something else. It will cause cancer. It will cause some other endocrine disorder. That is okay for us because we are not immediately linking it to that. So a lot of these are. Have you heard of something called natural raspberry flavor? Have you heard? That's a very fantastic term that defines what FDA is for us basically. In USA, when they had to come out with this, so they had to define everything. They had to write ingredients basically. So we should be allowed to put in our ingredients as natural raspberry flavor. It is very similar to nature, it seems. And they won it. லாப வெறிக்காக மட்டுமே இஷ்டத்துக்கு விளையாடப்பட்டது ஒவ்வொரு பொருளும். So and GARS is generally recognized as safe. How do you like it? So in USA, FDA has this norm. Whenever they have to bring out something, some product, some new product, anything that comes in, they have to give it for testing, biosafety, and it has to be approved. FDA approval is required. It's not even some other agency. So it's basically the same guy is the regulator and they bring it out. The promoter will do it. This is taken from some package that I saw some time back. Tell me how many ingredients you can understand, and there are a lot here. So basically each of these, when you go in depth, it's going to be so much partially defatted peanut flour, non-fat dry milk, whey powder, peanuts, salt, soy lecithin. Soy lecithin is, you would see in almost everything. So you don't think it is some very good extract from soil or something. No. Soy oil is taken. After that it undergoes a process called degumming. At that time there is sludge which comes with a lot of this hexane used in the process and all the pesticides that are used for soy. And that is a sludge. From that sludge this is removed and that is used as soy lecithin. Instead of saying it is shit and throwing it, they throw it into our food. Because it has some antioxidant property. So basically, you just have to run away if you see any of these words. Partially hydrogenated oil, high fructose corn syrup. That is a very big scandal by itself. This is a scam. In USA, it was highly promoted to use high fructose corn syrup by the government. They pushed it into everything. Everywhere sweetener was that. And then later on it was proven that that is the reason for all their obesity and a lot of other disorders. So now they are saying it is not, and they have given it to the whole world. Everybody is using it. It's basically from a corn where they just extracted a sweetener which will be used in almost everything. And there are a lot of other things. Potassium benzoate. It's a preservative. Any benzoate is a preservative. Any benzoate will cause a lot of problems also for sure. Aspartame. See, just to tell you the artificial sweeteners. Sir, sugar padava. Ayo vanampa. Oh, appa sugar free pottama sir. So what is this difference between sugar and sugar free? So diabetes irga sir. Appa sorry, sugar free pottama. Just to tell you, aspartame or saccharin was the first product of Monsanto. Basically been killing people in every way possible. They've been authorized to kill also. So right from Agent Orange, everything has been there. But this was one of the first products. So that we did not even talk. See, this artificial sweetener is such a bad thing. It's such a concoction of chemicals which will cause a lot of problems. It's actually better to die with diabetes than die of the side effects of this aspartame and other things. Nothing. And first of all, why do you need so much of sugar? I don't know. You get used to it. You really love a coffee or a tea without sugar. And there are a lot of natural natural sweeteners. Well, அதோட என்ன better word போடலாம் ஈஸியா, and that also comes in a powder form these days. They are bettering it every year. All anyway, so that's about. And then E numbers. You have seen E numbers, no? E303, E407, E570, E499. What is that? Any one number? Any of you know? No, none of you. So that's all. That's exactly what the industry wants. They don't want to tell you what it is. So they started codifying it so that you don't understand, you don't question also. We have not questioned them. So the E numbers, basically an industry which wants to fudge, which wants to hide facts from you, that's what. So when you see a E number, you have to actually, there are, some of them are coloring agents, some of the E numbers, if it is in 300s, it is this preservative, it's the class 2 preservative, it's like, it has been defined. A lot of them are animal derivatives. Many of them have very serious health issues, basically. That's about E numbers.
You have to run away. That's all. So anything that, why should you even have something which, basically we don't know? The ingredients, if we do not know, why should we even be consuming it? Because good wishing, you think the government has pushed, it is just, okay, there are governments, there is monitoring. Government has come and done something good for you? No. The good wishing is very high. Government will such things come? So, ஒரு ingredients list பார்த்து நம்மளுக்கு அது புரியலன்னா சாப்பிடக்கூடாது, அவ்வளவுதான். It is very very important. That's the bottom line. புரியாததுக்கு சாப்பிடணும். இது சாப்பிடலாமா இல்லையானு தெரியாது. See, we just have to think of how the evolution of food would have come. நினைச்சு பாருங்க, ஒரு செடியிலேருந்து இப்படி கத்திரிக்காய் வருது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் somebody saw a brinjal, அவனுக்கு தெரிஞ்சிரு கூட தெரிஞ்சிடாது சாப்பிடலாமா இல்லையா விஷமானு. Or there are many things like this. இந்த மாதிரி விஷம் எக்கச்சக்கமா இருந்திருக்கும், போய் சாப்பிட்டு செத்துருப்பான். For them to arrive at something is safe to eat. Imagine in tens of thousands of years how they would have come and how it is passed on generation after generation. போய் ஒருத்தத்தை பார்த்து இது சாப்பிடலாம் கூடாது. இங்கே ஆரோவில் ஒரு நாள் வந்து இந்த பொட்டானிக்கல் கார்டன் சுற்றி போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த பால் இஸ் டேக்கிங் அஸ், எங்களை வந்து அதை இன்சார்ஜ் அவர் தான் ஃபவுண்டர். அவர் வந்து அப்படி கூட்டிகிட்டு போகிறார் எங்களை, நாங்கள் ஒரு 7-8 பேர் டேக்கர்ஸ் அரவுண்ட் இருந்தேன். அவர் அப்படி போயிட்டு இருக்கோம். இது என்னது அப்படின்னா அவர் ஏதோ பெரிய பேர் சொல்கிறாரு. அப்படியா, இஸ் இட் எடிபிள் அப்படின்னா அவன் ஒரு எஸ் அப்படின்னாரு. கடாக்குன்னு பறிச்சு வேலை போட்டான். டோன்ட் ஈட் இட் அப்படின்னாரு. வை அப்படின்னா யூஸ் இட் எடிபிள், யா ஃபார் த பேர்ட்ஸ் அப்படின்னாரு. ஸோ நம்மளுக்கு எடிபிளான மனுஷனுக்கு எடிபிளா இல்லையா அப்படின்னு கூட நம்ம உடனே நம்ம எடிபிளா அளவுக்கு அப்படின்னா அவர் வந்து கவலையே படல. அந்த வந்து நான் உன்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறேன், பேர்ட்ஸுக்கு எடிபிள், நீ என்ன எடிபிளான்னு கேட்டால் எடிபிள் சொன்னேன் அப்படிங்கிறான். ஸோ அதுதான், தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ். அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் ஆல்சோ த அதர் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்பெக்ட்ரம். எதை வேணா கொடுக்கலாம், இவனுக்கு எடிபிள் நினச்சி சாப்பிடுவானுங்க. அதுதான். ஸோ நம்மளுக்கு புரியலன்னா we should not be eating it. We should just not be touching that. But unfortunately not. So the food production itself is so corrupted. So சிம்பிளா பார்த்தீங்கன்னா பழுக்க வைக்கிறதுக்கு கார்பைடு, இதுக்கு மேலே வேக்ஸ். ஆப்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம கிவி அங்கேருந்து வரணுமா, வாஷிங்டன் ஆப்பிள் வரணுமா? ஹவு கேன் இட் ஆப்பிள் கேன் பி ஹார்வெஸ்டட் ப்ராபப்ளி இன் 2-3 weeks, அவ்வளோதான், இன் இயர் இன் ஒன் ஏரியா, அவ்வளோதான். மொத்தத்தையும் ஹெல்ப் பண்ணி that if it has to be here week after week, there is so much of manipulation that's being done. ஹிமாலயாஸ்லேருந்து கொண்டு வந்தாலே கஷ்டமா இருக்கு. கொண்டு வந்து வச்சுக்கிட்டா ஒரு வந்து டீப் ஃப்ரீசரில் தான் வச்சாகணும். வரும்போதே கொஞ்ச நாள் அதுக்கு வயசாயிடும், தோல் சுருங்கும். அப்புறம் இது வரும் உள்ள ஆப்பிள் அப்படி கட் பண்ணி அப்படி வச்சோன்னா 5 நிமிஷத்துல ஆக்சிடைஸ் ஆகிடும். Have you seen? It becomes 5-star ஹோட்டலாம் பெரியீங்களா, அங்கெல்லாம் ஆகவே ஆகாது. பார்த்துருக்கீங்களா? ஆப்பிள் ஒரு டர்ன் ப்ரௌன் பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ அது சொல்கிறேன், அது ஒரு கெமிக்கல் இருக்கு. The chemical industry keeps on inventing things. அது உள்ள போட்டு இப்படி எடுத்துட்டான்னா அது ஆக்சிடைஸே ஆகாது. ஸோ the wastage that was stopped to the 5-star hotels around the world was so high when this in ஒரே ஒரு கம்பெனி தான் அதை விற்கிறான். அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு அது எவ்வளோ பெரிய விஷமா இருக்கும்னு நினச்சி பாருங்க. ஆப்பிள் அப்படி கட் பண்ண ஆப்பிள் அவன் சாலட், பிகாஸ் they were wasting, throwing so much of salad every day. அவ்வளோ அவனுக்கு எவ்வளோ பிஸ்னஸ் வருது. இப்படி ஈயச்சி தானே பார்த்துன்னு இருக்கான். எல்லா மால்லையும் பார்க்குறோம், எல்லா 5-star ஹோட்டலையும் பார்க்குறோம். அது நம்ம இது மாதிரியா? ஸோ there is a very small population that goes. வச்சுக்கினே தான் இருக்கணும், அடுத்த நாள் வரைக்கும் வச்சுக்கிச்சு தள்ளணும் வரவனுக்கு. ஸோ அதை வந்து சிரிக்கிற மாதிரியே இருக்கணும். அப்போ அதுக்கு ஒரு கெமிக்கல், அது ஒரு ஹார்ஷ் கன்காக்ஷன் அப்படி. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு காலிஃப்ளவர் வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே வரணும். இப்போ அவங்க கடையில் அப்படி எடுத்தாங்க, ப்ரௌனாக இருக்கும், ஒரு மூட்டையில் போட்டு அனுப்பினான்னா சாக்கு மூட்டையில் அப்படி உராயும் போது அது ப்ரௌனாக தான் ஆகும். அது அசிங்கம். அது என்ன இப்படி நிற்குது, சவுச்சவ் இப்படி பார்க்குது, புடலங்க திரும்பி நிற்குது, எல்லாம் இப்படியே இருக்கணும். எனக்கு காலிஃப்ளவர் பார்த்த உடனே வெள்ளை வெளியேற என்னை பார்த்து சிரிக்கிறோன்னா அவன் போடுறான், முக்குறான். காலிஃப்ளவருக்கு டியூரிங் இட்ஸ் லைஃப் சைக்கிள் 15 times ஹார்ஷ் கெமிக்கல்ஸ் ஆகுது. 15 வாட்டி கண்ட பயங்கரமான ஹார்ஷ் கெமிக்கல்ல இட் இஸ் எக்ஸ்போஸ். அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 வாட்டி அப்பதான் உங்களை வந்து பார்த்து சிரிக்கும் மார்க்கெட்ல. வெள்ளை வெளியேறது தான் குட் இல்லையா? அதனால ஸோ தட்ஸ் த ப்ராப்ளம். இட் இஸ் அவர் பர்செப்ஷன், அவர் லேக் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் அவேர்னஸ். தட் இஸ் வாட் இஸ் லீடிங் டு சச் heavy contamination on the other side. இது வந்து பேக்கேஜிங் ப்ராசஸிங் தாண்டி வர ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ த வேக்ஸ் கோட்டட் ஆப்பிள்ஸ், இட்ஸ் வெரி வெரி நார்ம், எவ்ரிபடி நோஸ். இப்போ எல்லாம் அவங்க பாட்டி கூட சொல்றாங்க, அவங்களுக்கும் வாட்ஸ்அப் வந்துச்சு. அது சொரண்டினா வேக்ஸ் வருதா மேடா பாத்தியாடா? இப்போ வந்து அது வந்து விளையாட்டா போயிடுச்சு. ஆப்பிளில் வேக்ஸ் எடுக்கிறது, குறுக்குருவை எரிச்சு பார்க்கறது, ஆனால் சாப்பிட்ருவோம். அதுக்கப்புறம் எரிச்சதை மட்டும் தூக்கி போட்டு மீதியை சாப்பிட்ருவோம். ஸோ தட் இஸ் த ப்ராப்ளம். தட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி வேர் த இண்டஸ்ட்ரி இஸ் winning. We are not bothered. We know this, but we will not act. We will not react. மில்க், சிந்தட்டிக் மில்க், நம்ம யூடியூப்ல போய் தேடி பாருங்களேன். நம்ம சிந்தட்டிக் மில்க் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் அப்படி போட்டிங்கன்னா ஃபெவிக்ரில் மாதிரி ஒரு இது இருக்கு, டப்பா பண்ணுறான், அப்படி அழகாக அதை மிக்ஸ் பண்ணுறான், டீ தூளை போட்டு கொதிக்க வைக்கிறான், எடுத்து அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணி இதில் பண்ணுவான். ரயில்வேல வாங்குறவன் திருப்பி என்கிட்ட வாங்க போகிறான், அதுக்கெல்லாம் போய் பால் ஊற்றிக்கிட்டு இருந்தா நான் என்ன ஆகுறது அப்படிங்கிறான். தெர் இஸ் அ இன்டர்வியூ. அது வந்து நேஷனல் லெவல்லேயே வந்து அழகாக பண்ணிட்டான் சைனா.
க்ளீனாக அப்படியே மேலே மெயின் வச்சு அப்படியே முட்டை பால் கொண்டு வரான், அப்படியே ஆர்டிஃபிஷியலாக முட்டை கொண்டு வரான், அதில் ஆம்லெட்டே போட முடியுது. அப்புறம் எதுக்கு நமக்கு இனிமேல் நேச்சுரல் என்ன வேணா? ஸோ everything synthetic is cheaper. Though the chemical industry is highly subsidized, any industry for that matter, they are not questioned for their pollution that they do. அவன் வெளியில கொட்டுற அது இது எதையுமே அவனோட எஃப்ளூயன்ஸை பற்றி கவலை இல்லை. இப்போ இருக்க 30 வருஷமா இருக்கு போபால். ஸோ தே அப்சல்யூட்லி சப்சிடைஸ்ட் பை அஸ். அப்புறம் நாமளே போய் அவன்கிட்ட இதெல்லாம் வாங்கி இந்த டீயை குடிக்கிறோம், இந்த மாதிரி யூரியா போட்ட இது சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம், பாலை குடிச்சுக்கிட்டு இருப்போம், இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸோட அதுக்கு பின்னாடி வேற என்னென்ன கெமிக்கல்ஸோட அதெல்லாம் குடிச்சிட்டு அப்புறம் அதே கம்பெனிக்காரன் தான் பேசிக்கலி இட்ஸ் அ கார்டல். இஃப் யூ சி அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடக்ஷன் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இவனே தான் அக்ரோ கெமிக்கல்ஸ் கம்பெனிஸ். தே செல் த சீட், அவனே தான் வந்து கெமிக்கல்ஸையும் விற்பான். சீடு, பூச்சிக்கொல்லி, ஃபெர்டிலைசர் அவன் விற்பான். அப்புறம் அவனே தான் வந்து இந்த பக்கம் அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்வான். ஸோ அவனே தான் ஃபுட் ப்ராசஸிங் அப்படின்ற பேரில் எக்கச்சக்க கெமிக்கல்ஸ் கொண்டு வருவான். தே வில் ஒன்லி பி த அக்ரிகேட்டர்ஸ் ஆர் தேர் சிஸ்டர் கன்சர்ன் வில் பி த அக்ரிகேட்டர். அதை அப்படியே பண்ணி கொண்டு வருவான். அவனே தான் கொண்டு வந்து இந்த பக்கம் இல்லைன்னா ஜெனடிக்கல் மாடிஃபைடாக வருவான். அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜாக அவனே தான் வந்து ப்ராசஸிங், ஃபுட் ப்ராசஸிங் அண்ட் ஃபுட் எவென்ச்சுவலி ஃபுட்டாக கொண்டு வரான். அப்போ வியாதி வருதுன்னு அவனுக்கு தெரியும். அவனுக்கு இங்கே வரும்போதே தெரிஞ்சிடும், இந்த ஊரில் நிறைய காலிஃப்ளவர் சாப்பிட்றாங்க, இங்கே ஒரு கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் போடு, சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலும் அவன்தே தான். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ் ஃபார்மசூட்டிக்கல் கெமிக்கல்ஸும் அவன்தே தான். So this is a cartel by the industry. He knows the moment there is a good market for grapes, he knows what sort of hospital he has to have, what sort of marundu he has to produce, what sort of facilities he has to keep. That is exactly what it does. It is very clear blood and they are very sure. They also know, we all know. They also know we will never act or react. So there has been heavy, the chili powder, turmeric, as I was telling you, tea. பெருமையா சொல்றான் டஸ்ட் டீ. டஸ்ட்னு என்ன? குப்பை டீ உனக்கு தரேன்றதை அவன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டு பெருமையாக வர சொல்கிறான். டீயை போட்டு இங்கே விளைவிச்சுட்டு அதில் பெஸ்ட்டை வந்து தூக்கி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு அதை ப்ராசஸ் பண்ணும்போது கீழே கொட்டுது பாருங்க, அதெல்லாத்தையும் ஓரமாக பெருகி தள்ளி அதுக்கு மனம், நிறம், குணம் வரணும். அதுக்கு எக்கச்சக்க கெமிக்கலை போட்டு அதை தூக்கி உன் தலையில் கட்டி டஸ்ட் டீங்கிற நாமளும் பெருமையாக டஸ்ட் டீ. அவன் சொன்னானே மனம், நிறம், குணம் வரும். டீங்கிறது இலை, அதை தூக்கி போட்டு காய்ச்சிட்டீங்கன்னா டீயோட என்ன கலர் வர முடியும்?